مرحبا شباب، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. أنا هلأ مع مات. He is a new student. I have just started teaching him, and this is his 4th class. And today I'm going to give him some tests and see how much he can handle my challenges for Arabic. مرحبا Mike. Mike, yeah? Oh no, sorry. Shit, he's not Mike, he's Matt. مرحبا Matt. مرحبا. Okay, ممتاز. So now we're gonna start the tests with Matt and let's find out. Okay, so now the next challenge for Matt Arabic is we just did work on a new exercise just in the class, and we are going to use a timer to see how long it takes with him to translate over 14 sentences. By the way, look at the chocolate. Oh my god, damn it. Now look back to him. So let's set up the timer. So here's the timer, and Matt will start translating these sentences, and I'm gonna hand him the mic now, and I'm gonna press on the timer. We're gonna see how long it takes him to do that. So يلا go. فيني أحكي عربي شوي. فيني أحكي عربي مثل بلبل. فيني أحكي اللغة العربية شوي بس ما فيني بس ما فيني أفهم شوي. ما فيني أفهم أي شيء. أي شيء. بس ما فيني أفهم أي شيء. ما فيني أفهم فرنسي وعربي، بس فيني أفهم ألماني كتير منيح. أول خطوة. بعرف هذا مكان كتير منيح. بصراحة ما بعرف هذا مكان كتير منيح. بصراحة ما بعرف هذا المنطقة. هي المنطقة. بصراحة ما بعرف هي المنطقة كتير منيح. بعرف بس how? It's not there. It's not on the page. How? What is it? How? كيف. Yeah. بعرف كيف أحكي عربي. بعرف كيف أحكي عربي كتير منيح. بصراحة ما بعرف عربي، بس بعرف فرنسي. بعرف إنه بعرف إنه اللغة العربية صعبة ومش سهلة. ومش سهلة. فيني اجي المحطة. بصراحة ما فيني اجي عبيتك لأنه أنا كتير مشغول وعندي كتير شغل. أنا فاضي بكرة. بصراحة أنا مش فاضي بكرة لأنه أنا كتير مشغول. أنا فاضي بكرة. ففيني اجي عبيتك. اكل واشوف فيلم معك. فيني اجي الموقع في الباص بعدين شغل.
بعد أشغال. So the exercise has finished and Matt has managed to do how many sentences is that? Can you count? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. This is 19 sentences and they're 4 minutes, 3.34.6. Okay, so this is his first attempt, and usually he needs to, the next stage for him is to get this number to half. So basically, he needs to be able to see to say the 19 sentences under 2 minutes. Let's see if he can do that. Let's do it. To be continued. Okay, now round number 3 with Matt, and he is going to repeat the same exercise, 19 sentences he did before under 4 minutes. Let's see if he can achieve a bit less than 4 minutes. And here's the timer, and here's Matt, and here's the chocolate. Back to Matt. Like your guinea pig. يلا. Okay, بلش. Take your time. Okay. So when you are ready. Let's go. Okay. فيني أحكي عربي شوي. فيني أحكي عربي مثل البلبل. فيني أحكي اللغة العربية شوي بس ما فيني أفهم أي شيء. ما فيني أفهم فرنسي وعربي بس فيني أفهم ألماني كتير منيح. بعرف هذا المكان كتير منيح. بصراحة ما بعرف هذا المكان كتير منيح. بصراحة ما بعرف حي المنطقة. بصراحة ما بعرف حي المنطقة كتير منيح. بعرف oh god. What was how again? كيف بعرف كيف أحكي عربي. بعرف كيف أحكي عربي كتير منيح. بصراحة ما بعرف عربي بس بعرف فرنسي. بعرف اللغة العربية صعبة ومش سهلة. فيني اجي المحطة. ما فيني اجي المحطة. بصراحة ما فيني اجي البيتك على بيتك اليوم. بس انا كتير مشغول وعندي شغال كتير. انا فاضي بكرة. بصراحة أنا مش فاضي بكرة لأنه أنا كتير مشغولة. أنا فاضي بكرة. فيني إجي على بيتك. وأكل شوف فيلم معك. فيني اجي المحطة. فيني اجي الماكي في الباص بعد شغل. Mumtaz. So now he managed Matt to do it under 2.3528. Look at this number, 2.35. So this is a very good attempt for the second time. So basically Matt has to go back home now and practice until I see him. And his mission and his homework to get this 19 exercise sentences to under 1 minute. This is how you have to be able, how quick you need to be able to recall the words in your brain, because when you speak Arabic to someone, they speak very fast, and you need to be able to also speak with them in a way match their speed as well. So not only learning the words is enough, you need also to increase the speed
of recalling the word at in the moment you are speaking. Real Arabic is in the street, in the cafe. This is a Turkish cafe, by the way. They have a Turkish coffee. Oh my God! If you are Turkish watching this is Turkish, guys. It's really good. So this is the end of the class today. شكرا. مرحبا شباب كيفكم معكم خالد. I just woke up. It's Sunday. I am with Matt today. I'm wearing glasses because I just woke up and yeah. So Matt is going to do some of the exercises I have given him last week and today as well, and he's going to take over the mic after that. مرحبا Mike. Cool. So tell them what you're going to do. So last time we went through this page the first time, of I think 17 sentences, and it took me a little bit over 4.5 minutes, and then within the lesson, after a little bit of practice, I think we got it down to 3.5 minutes. So we're looking to get it under a minute and a half, as close to a minute as possible in this one, and then after that, I think you're going to take me through, at least I'll take you through the next page, which we've just gone through for the first time. And then you see a difference. And then hopefully we'll see a difference the next time. Yeah. Okay. Okay, يلا. Okay. فيني احكي عربي شوي. فيني احكي عربي مثل بلبل. فيني احكي اللغة العربية شوي بس ما فيني افهم اي شيء. ما فيني افهم فرنسي وعربي بس فيني افهم الماني كتير منيح. بعرف هذا المكان كتير منيح. بصراحة ما بعرف هذا المكان كتير منيح. بصراحة ما بعرف هي المنطقة. بصراحة ما بعرف هي المنطقة كتير منيح. بعرف كيف أحكي عربي. بعرف كيف أحكي عربي كتير منيح. بصراحة ما بعرف عربي بس بعرف فرنسي. بعرف أنه اللغة العربية صعبة ومش سهلة. فيني إجي المحطة. ما فيني إجي المحطة. بصراحة ما فيني إجي عبيتك اليوم لأنه أنا كتير مشغول وعندي شغل بكرة. أنا فاضي بكرة. بصراحة أنا مش فاضي بكرة لأنه أنا كتير مشغول. أنا فاضي بكرة ففيني إجي عبيتك أكل شوف فيلم معك. فيني إجي الموقف الباص بعد الشغل. So you did in 1 minute Ooh, and not bad. 10 seconds. So Matt has done this under 1 minute and a half, so 1 minute point 10. This is a huge difference in comparison to last lesson. Big progress. ممتاز يا Matt, but you should have done it under 1 minute next time. But ممتاز. Now let's carry on the next exercise which we just did now, and you can see the difference. This will not be 1 minute and 10 seconds, just to be clear. Okay, wait. Let me time it up from here. Get comfortable. Yeah, good. Yeah. Okay. Yeah, go. يلا. كيفك؟ شو اسمك؟ من وين أنت؟ شو بتشتغل؟ شو بتشتغل؟ وين ساكن؟ قديش عمرك؟ قديش عمرك؟ شو بتحب تعمل؟ شو بتحب تعمل بوقت الفراغ؟ عيسى بدك نتقابل بكرة. عندك أخوات. عندك أخوات. عندي أخ وأخت. عندك عائلة كبير. عندك عائلة كبير. شو بدك تعمل بعد الشغل؟ شو بدك تعملي بعد الشغل؟ Good. So this is 1 minute 13, but the questions are only 13, right? Yeah, it's way less on this one. So here, And they're this shorter. is the exercise we just did today. Let me show you myself. مرحبا شباب كيفكم؟
back to so okay, so Matt has done it today under 1 minute and 13. Next time he is supposed to do it under 30 seconds. This exercise has to be done under 30 seconds. Challenge accepted. ممتاز. Okay, that's all for today and we'll see you soon. مع السلامة. مع السلامة. Okay, مرحبا شباب كيفكم? So today I am with Matt. I remember his name now properly, and he's going to do a challenge which is reading 3 pages from the Colloquial spoken Arabic. This one, as you know. There's a new version of it, by the way, so it's much better now, the new version. I'm gonna time it for Matt, and we're gonna see his performance based on that. So let's get started. Okay. So, أنت جاهز؟ إيه؟ ثواني. أول شيء لازم find the timer. خليني find the timer. أيوة. So the timer. يلا. When you're ready. Okay. Should I come on here? You all good? Yeah. Good. So go ahead. Cool. ممكن شاي لو سمحت. ممكن قهوة لو سمحت. ممكن تحكي عربي شوي شوي. ممكن تحكي عربي شوي شوي. ما فيني أفهمك. ممكن تساعدني لو سمحت. ممكن تعطيني الكتاب لو سمحت. ممكن تفرجيني الكتاب لو سمحت. بدي أروح المطعم مع رفقاتي اليوم. بدي أروح المطعم مع رفقاتي بعد الشغل. بدي أروح مع رفقاتي بعد الشغل وأشوف فيلم. بدي أروح مع رفقاتي وأشوف فيلم هذا المساء. بدي أروح مع رفقاتي بنهاية الأسبوع وأشوف فيلم. بدي أروح مع عائلتي بنهاية الأسبوع وأشوف فيلم حلو. بدي أروح مع إخواتي بنهاية الأسبوع وأشوف فيلم حلو. لازمني أشتغل اليوم حتى المساء. لازمني أشتغل اليوم حتى الساعة 9. لازمني أشتغل اليوم من الساعة 10 حتى الساعة 9. ما لازمني أشتغل اليوم لأنه أطلع. لازمني أشتغل اليوم حتى الساعة 5 وبعدين بدي أشوف فيلم مع عائلتي. لازمني أشتغل اليوم حتى الساعة 5 وبعدين بدي أروح المطعم مع عائلتي. ممتاز. So that was 1 minute 28 seconds. Magnificent. ممتاز. Well done. This is the best record has any students ever done so far. Perfect. تمام. Done.